Hallo YouTube, das ist Kiebitz. Hermann Kiebitz, und er hat uns gefragt, wie lange es dauert, bis noch der Staatsanwalt kommt. Jetzt haben wir erstmal erklärt, dass wir Staatsanwältin sind. Kleines Arschloch. Der Typ. It will take as long as it takes. It's all right, miss. I'm just asking. Let's get started, shall we? This is about the arrest of Hans Naumann in Munich on April 28th, 1945. According to a witness, 2 men picked up Mr. Naumann from his apartment. Were you one of them? You're pretty, you know that? Mr. Kiebitz, were you one of those men? No, I wasn't. We drove to the house. Then our group leader and Mr. Schickert got out of the car to arrest the men. Then they tossed the old man into the car and headed to the district office. The district office. Where was it located? We just had moved it into the basement of an old brewery, still stuffed with beer bottles and barrels. District leader Schwarz came out and gave the command. Das HUD zeigt dir dein aktuelles Ziel sowie die Namen der Anwesenden in den Erinnerungen. Wenn du nicht weiter weißt, drücke Leerzeichen, um es einzublenden. Faltmann, Schwarz, Schickert und Kiebitz. What command? What did he say? He ordered us to execute the man. Then he left. I felt uneasy. This wasn't right. Why did you relocate the office? Because of a big air raid. We wanted to be underground. We hoped it would be safer. Je genauer wir uns hier umgucken, desto besser für uns. What were your local group's responsibilities in the very last days of the war? We were responsible for all concerns and for many households within Munich. Above all, we tried to eliminate insurgencies. Were there any other prisoners at that time? Obviously, yes. We had to put the traitors somewhere. We adapted part of the storage rooms as cells. We followed group leader Falkman to the cell. There was tension. With the district office being a brewery, you helped yourself to the stocks? Of course not. How could you assume something like that? We may have had a drink or two, but never on duty. Wer's glaubt. Were summary executions common? In those days, yes. I can still hear the sirens in my head. They seem to last forever. But it may just have been a minute full of despair, if you survived it. This must be the cell. Was your local group in contact with other local groups? Just in Bavaria, there were 28 local groups. We were in constant contact with them. Spannend. How did you ensure the energy supply? The district struggled to produce enough energy.
There were frequent power failures. For emergency, we had a generator. If worst came to worst, we used oil lamps. Gut, die haben wenigstens funktioniert, wa? We all entered the cell. Could you describe the cell? Very basic. Mattress, window, chair. What was Mr. Faltman doing? Group leader Faltman seemed to hesitate. He shared my concerns about killing the old sod. He told us to wait. Yet Schickert insisted. He referred to that new order about dealing with insurgents. He was such a stickler for the rules. He could be really annoying about these things. What did he say? He insisted that any delay would constitute treason. And treason must be reported, he said. The refusal to obey orders would be of interest for the Gestapo. Faced with this open threat of being denounced, we did not dare to act. Were the compartments prepared to host prisoners? Kind of. We adjusted them so our prisoner could stay there for interrogations and not get out. Spannend. For how long were the prisoners held in these cells? Mostly around a week. So ein Fenster. The tension was strong. Group leader Faltman ordered us to wait once more. But Schickert drew his gun and shot him. What weapons did the people present have? Standard issue equipment? We could wish. Those were the last days. We had almost nothing left. Rifles, pistols, ammunition. We had to use whatever was somehow left, or what we managed to get out of the woods. Interesting. I should ask Paula if she can find any information about this. Suche nach Hinweisen oder verlasse die Einrichtung. Wir suchen natürlich weiter. They must have had petrol to run the generator, or to destroy evidence. Oh ja, Destroy Evidence. Das, Oh, jetzt kann ich das öffnen. I Schwarz think I'm still missing something. How did Mr. Schwarz's office look like? Quite fancy given the circumstances. Leather chair, massive oak desk. District leader Schwarz cared about showing off. Was Mr. Schwarz involved in the execution? He gave the orders, but the members of the local group were responsible for carrying them out. Surely you can't expect a busy man like the district leader to attend every execution in person. There was no execution order in the files I got. If it exists, I should check if I can get my hands on it. Did Mr. Schwarz even get to see the victim, Hans Naumann? Not entirely sure. He was in his office when we brought the perpetrator, The victim. the victim, into a cell. If Schwarz didn't see the victim, did he know they had the wrong man? What did he know?
Was für eine gute Porträtierung von diesem Mann. Das muss man den Entwicklern halt auch schon mal lassen, ne? Also, die haben wirklich tolle Arbeit gemacht, was das angeht. What were Mr. Schwarz's responsibilities as a district leader? He was responsible for organizing relief measures for the party during air raids, coordinating local groups, providing food and emergency quarters. He had also found the brewery for us and organized the move. Vier Stück fehlen mir noch. Ich will die finden. Hier ist noch eins. How was your relationship to Mr. Schwarz? He treated me fairly and friendly. I learned a lot from him. How was working under Mr. Faltman? Great. He was a good leader and a better man. It was a pleasure to work with him. Even though some people might have disagreed, we had our share of malcontents in the group. But he knew how to deal with them effectively. Interesting. I should ask Paula if she can find any information about this. What were your responsibilities in your local group? Most of the time I accompanied District Leader Schwarz and drove him when he needed a driver. He knew how to convey power and discipline. How did you and Mr. Schickert get along? He and I didn't have much to do with each other. We were just part of the same local group. He was no feast for the eyes, a cranky guy. Strange. Always strict with his work, but annoying from time to time. He was obsessed with Prussian virtues. Ich verstehe nicht, wie jemand, der strikt bei der Arbeit gewesen sein soll und die Anordnung bekommt zu warten, sich dann plötzlich dagegen widersetzt und einfach jemanden erschießt. Das So erscheint what mir you are ziemlich saying is unrealistisch. Schickert shot the old man against Mr. Faltman's order? Exactly. That's horrible. These are brutal events you're getting to hear here. Are you sure you're up for it? Honestly, no one would think this is a job for a woman. What do you have to prove? I will file a formal complaint. Machen Sie sich nicht die Mühe. That will not be necessary, Mr. Kiebitz. My superior knows quite well that I am up for it. Otherwise, I wouldn't have this job. Thank you for your time, Mr. Kiebitz. Goodbye, Miss Katz. Neue Dokumente verfügbar. Herrlich. If you have a moment, I have something for you. So, I've done some digging beforehand Yes? and found something potentially useful for you. The brewery's blueprint. I put it in your office on the corkboard. I thought it might help you to have more of a physical understanding of the crime scene. Ich war gerade AFK, was gab's bei dir zu essen? Wir haben gerade Döner-Teller bestellt. Ich hoffe, es hat dir gut geschmeckt. Bei mir gab es gerade Brot mit Knobi-Dip. Und ich habe noch Bruschetta und eine Pizza auf mich warten. Aber die esse ich wahrscheinlich erst später. Ich brauche Dokumente. I need some additional files. Something specific? Informationen über Herrn One Faltmann. of the suspects mentioned something interesting about Mr. Faltman. Could you check if there was anything strange happening with his subordinates? Threats, blackmail, anything? Of course. I'll start looking. Anything else? Den Hinrichtungsbefehl. According to the suspects, the shooting was ordered by the deceased Mr. Schwarz. But I saw no copy of such an order in the original case's files. That's weird. I'll look into it right away. Anything else? Die Ausrüstung der Ortsgruppe. I need information on the equipment used by the local group. Weapons, mainly. As bureaucratic as the NSDAP was, they must have kept some sort of record. Of course. I'll start looking. Anything else?
Das war's. I think that will be it for now. I hope it can help you with the preparations for Mr. Peters. I'm sure it will. Thank you, Paula. Nice. Ups, Tür auf, Tür zu. Wir haben neue Informationen. Und zwar haben wir ein neues Vernehmungsprotokoll. Und zwar das von Hermann Kiebitz. Herr Faltmann und Herr Schwarz traten auf den Flur hinaus, wo ich und Herr Schickert standen. Der Kreisleiter gab den Befehl zur Hinrichtung. Das sind seine Aussagen. Aber hier zum Beispiel, wenn man jetzt mal guckt, ne? 2 uniformierte Männer. Einer war klein und trug eine Brille. Der andere war ein bisschen größer und kräftiger. Das trifft eigentlich nur auf Kiebitz zu. Wenn wir uns nämlich dieses Foto angucken, ist Kiebitz der andere, der Einzige, der eine Brille trägt und etwas kräftiger ist auch eigentlich nur Herr Faltmann, weil hier Schickert ist ja nicht kräftiger. So you say. Schweigerweg in München. Geschieden. Insert. Das Game scheint spannend zu sein, wenn es geschichtlich korrekt aufgebaut ist und man sich für die Leute... Ja, ich glaube, also es ist korrekt aufgebaut. Es geht hier um echte Fälle aus der Zeit, die eben anhand von den Akten und Aufschreibungen von damals aufgearbeitet wurden in Form des Games. Und ich zum Beispiel bin nicht so der Geschichtsfan und finde es trotzdem super spannend. Und ich finde es auch einfach wichtig, sich vor Augen zu führen, was passiert ist. Weil ich glaube, das ist total... ist halt das Wichtigste, was man machen kann, ne? Geschichte erleben, Geschichte nutzen, um daraus zu lernen und dann das Gelernte dazu nutzen, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Und ich glaube, das ist eine total tolle Art, eben einfach auch jüngeren Menschen die Geschichte näher zu bringen. Einfach, dass es schrecklich war. Ja, das machen die wirklich enorm gut. Erstelle deine Theorie. Im Grundriss rekonstruierst und vergleichst du die Ereignisse deiner Zeugenaussagen und erstellst so die Theorie, die du irgendwann vor Gericht verteidigen musst. Das Verbrechen ist in 5 Schritte unterteilt. Jeder Schritt ist mit einer Frage verbunden, die du auf dem Grundriss beantworten kannst. Du kannst die Figuren auf dem Board bewegen, um ihre Standorte zu markieren und ihnen Aktionen zu weisen. Wähle eine Figur und weise ihr die Aktion zu, um die erste Frage zu beantworten. Herr Faltmann und Kreisleiter Schwarz traten auf den Flur hinaus und Herr Schwarz gab den Befehl zur Hinrichtung. Für das Training mit Peters genügt es, wenn du nur den ersten Schritt beantwortest. Natürlich kannst du trotzdem fortfahren und den Rest der ersten Aussage nachbauen. Gib Befehl. Damit Geschichte Geschichte bleibt, da hast du recht. Könnte ich meine Oma noch fragen, würde sie sagen, dass ich so etwas nicht wiederholen darf. Ja, da hat sie auch recht. Ach so, jetzt habe ich 2 ausgewählt. Wer ging zur Zelle? Wer hat sich dem Befehl widersetzt? Schickert führte den Befehl aus.
Herr Faltmann sah das Opfer und verweigerte den Befehl. Widersetzt sich. Und geht. Wer hat gefurzt? Wer hat gefurzt? Ist dir das Wurst oder hast du gefurzt? Ich würd hier gern wegrennen, weil mir meine Augen brennen. Wer hat gefurzt? Wer drohte... Hallo, nein, Pause. Wer drohte mit der Gestapo, falls der Befehl verweigert wurde? Herr Schickert bestand darauf, dass der Befehl eines ranhöheren Mitglieds befolgt werden müsste und drohte Herrn Faltmann bei der Gestapo zu sagen. Ah ja, okay. Also bei Schritt 3 ist Herr Faltmann noch hier. Bei 4 droht Schickert. Und bei 5. war Herr Faltmann weg. Und Schickert schießt. So, richtig? Befehl zur Hinrichtung. Schwarz ging weg. Die 3 latschen in die Zelle. Hallo Dan, wie geht's dir? Faltmann Befehl. Faltmann sah das Opfer und verweigerte den Befehl. Kiebitz hat gedroht. Nee, falsch. Schickert müsste drohen, ne? Pause. Mir geht's auch gut, dankeschön. Wir sind bei 4. Schickert besteht darauf. Ja, Schickert droht, nicht Kiebitz. Okay. My theory is made. I have my files. I think I'm ready for the meeting with Peters. Okay. Peters. Honorable Miss Cutts, would you be ready then? I think so. How are we going to do that? I will act as defense and court, and you will do your part. Meine Aufgabe? What do you mean exactly? You are Esther Cutts, the famous prosecutor. No case too hard, no challenge too high. Remember? Haha. You present your prosecution, support your conclusions with evidence, and win the case. And I'm trying to stop you from doing just that. Should be a piece of cake. For one of us, at least. Drücke Play, um deine Theorie vor Gericht zu präsentieren. His execution was ordered by Herbert Schwarz, the district leader for the city of Munich. As the highest-ranking person involved, he bears the main responsibility for Mr. Normann's death. Mr. Schwarz is unfortunately deceased and as such cannot be tried. This does not, however, absolve his subordinates of their culpability. Objection. According to the witness statement, it was Mr. Schickert who gave the order. Can you support your claims with meaningful evidence? Certainly, Mr. Chairman. If you would take a look at this. Dass Herr Schwarz den Hinrichtungsbefehl erstellt hat. Gewaltverbrechen, Einzelheiten, wir konnten wie Verdächtige in der Polizei das. Da steht es nicht drin. Haben wir vorhin das Verfahren wird gemäß eingestellt. Die vom Kreisleiter angeordnete Hinrichtung hier. Bestätigen. This document clearly states that it was Mr. Schwarz who gave the order. Not bad, Cutts, but not great either. If that's all the prosecution can come up with, the case is as good as lost. Knowing the right answers is often not enough to win your case. You also need to form the right conclusions. Conclusions the court is willing to follow, because they are plausible, and because you can back them up with evidence. A valid conclusion is always based on several clues. The one clue we are very certain is true is that Schwarz gave the command. So your conclusion should be based on that. Open your case file and give it a go. Schlussfolgerungen. Für jede Frage steht dir ein einziger Slot zur Verfügung. Wer hat die Hinrichtung angeordnet? Hallo Thorsten. So.
Hintergrund Bereichsleiter. Naja, die sagt das nämlich auch. Nee, das ist nicht. Herr Schwarz, ich erinnere mich mal geschätzte ich hing so mit dem Raum vor. Und dann gab ich den Befehl zur Hinrichtung. Er sagt sogar selber, dass er das war. Kombinieren. It must have been like this. Ha! Es gibt keine Unstimmigkeiten darüber, wer die Hinrichtung angeordnet hat. Kreisleiter Herbert Schwarz gab den Befehl, Herrn Naumann zu erschießen. Großartig. Wenn du Dokumente erfolgreich miteinander kombinierst, wird eine Schlussfolgerung deinen Akten hinzugefügt. Geil. I think I got it. Shoot. We have several consistent statements that Schwarz gave the order to shoot. There are no discrepancies in the testimonies. It says so in the files, and Mr. Schwarz stated it himself in 1947. Therefore, I conclude the order to shoot Hans Naumann came from District Leader Herbert Schwarz. Congratulations. Well done, Katz. If you argue just as coherently in court, this might go better than I expected. However, it was not particularly difficult, and it will probably not be that easy again. Still, well done. Thank you, Peters. Enough practice. Your case is waiting. Keep up the good work. What now? You should ask Paula to invite the next witness. There is still a lot we don't know. Next stop, Paula. Peters? Katz? Also, in der letzten Demo fand ich ihn wesentlich unfreundlicher tatsächlich. Mag ihn jetzt ein bisschen lieber. Miss Hallo, Katz, Paula. how can I help you? Laden Sie einen Zeugen I ein. need you to invite a potential witness. Of course. Who should I reach out to? Karl Schickert. Please invite Mr. Schickert next. We'll reach out immediately. Oh, and there was a letter for you. I left it on your desk. Alles klar. Und in der nächsten Folge YouTube geht's dann weiter mit dem Brief und dem nächsten Zeugen, Herrn Schickert. Bis dahin, schaltet gerne wieder ein und unterstützt gerne die Kickstarter-Kampagne, die natürlich unten in der Beschreibung verlinkt ist.